ये कोलावड़ा तालाब है। We're here at Kolavada. This is a pond restored by E.F.I with administrative permissions from Gandhinagar Municipal Corporation and funding support from Hexaware. This pond has a layered embankment and its cavity of storage unit has been excavated in such a way that it can hold at least 30% more water than before. Not just that, all the vegetation, native vegetation that one will find around the periphery has been retained. The beautiful background of the insects and the birds tells you a story of how this is not just another restoration, it's habitat conservation. This ensures groundwater retention, prevents flooding in the suburb of Gandhinagar, and it also ensures that the cattle farmers of this region have enough water throughout the year. मेरा नाम अमित कुमार मीणा है। मैं कोलावड़ा गांव से रहने वाला हूँ। આપણું કોલાવડા ગામનું તલાવ છે, પહેલાં બહુ ગંદકી હતી। आज से 4 महीने पहले जब मैंने ये तालाब को देखा था तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, यहाँ पे गंदगी भी थी और जो पानी आता था वो वेस्ट प्रोडक्ट आता था वहाँ से। और मतलब चारों तरफ इंगल वगैरह थी, ये तारबंदी जो हुई है वो पहले यहाँ पे नहीं थी। आजकल तो यहाँ पे गेट भी लगा दिया गया है। અહીંયા પહેલાં બહુ દુર્ગંધ આવતી હતી અને ગંધાતું પાણી હતું। અહીં રહેવાય એવું નહોતું, બહુ ગંદી સ્મેલ આવતી હતી। तो अब 4 महीने के बाद यहाँ पे कोलावड़ा गांव में जो डेवलपमेंट हुआ है ये देखने को मिला है कि यहाँ पे इंगल लगा दी गई है एंड ये तारबंदी कर दी गई है, साफ़ सफाई कर दी गई है और अंदर से अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की गई है। અત્યારે આ ભાઈઓએ અહીંયા ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે અને તાર ફેન્સિંગ મારી છે અને સાફ સફાઈ કરી છે। पहले यहाँ पे कम पानी आया करता था, अब आज से ज़्यादा पानी आता है। ज़्यादा पानी आने से जितना पानी इकट्ठा होगा तो वो पानी अंदर नीचे जाएगा भूमि के अंदर, और जितना ज़्यादा पानी भूमि के अंदर नीचे जाएगा तो बोरवेल के अंदर पानी उतना ज़्यादा आएगा। પછી અહીંયા પાણી બહુ ખરાબ હતું, અત્યારે બહુ ચોખ્ખું પાણી થઈ ગયું છે અને કોઈને કામ હોય તો અહીંથી પાણી ભરી જઈ શકે છે। અને બીજું કે કોઈ પણ લગ્ન પ્રસંગ હોય તો બધા કચરો એઠવાડ અહીંયા નાખતા હતા, અત્યારે એવું થતું નથી અને બહુ મસ્ત થઈ ગયું છે। અત્યારે અહીંયા પક્ષીઓ પાણી પીવે છે અને આ તળાવમાં જે પાણી છે એ કોઈ પણ ખેડૂતને કે કોઈ પણ પાણી ખેતરમાં લઈ જવા માટે કામ આવે। અને આ બધું તમે જોઈ શકો પહેલાં કેવું હતું ને અત્યારે કેવું છે। From once being a dump yard to transforming into a neighborhood freshwater source, this is the Kolavada pond restoration story.